Okay. Ibihe byiza ko uri dukurikira kuri Injiza Online TV, twongeye kuguha ikaze niba uri mushyu kandi subscribe mu gihe dushyize ibiganiro byo ubasha kubimenya unasobanukirwe update ziri kugenda zigaragara muri mushinga Pi Network. Uyu munsi muri video reka ngaruke ku makuru agendanye na KYC validation, ku bigendanye n'aba validators bagiye bakora uyu murimo ndetse n'uburyo Pi zabo bazazihabwamo. Ngira ngo uze kubyumva neza icyo Pi kwa team agiye bivugaho kugira ngo usobanukirwe neza ibigendanye n'uno mushinga ndetse n'igihe zino Pi rewards zo muri validation zizatangira kuba distributed, zizatangira gutangwa. Okay, ndagira ngo uwumve neza amagambo digotane kuri asagiye kubavuga ndetse turaza kugenda tuyagarukaho uze gusobanukirwa neza. When and how will the KYC validator receive Pi rewards? The short answer is when we know how much these rewards need to be. But let me pioneers to pay 1 Pi as the ngira ngo urabyumva neza ko Dr. Nicolas ari kubigaruka avuga ko ni ryari abantu bakoze ubu validator bazahabwa Pi zabo. Nawe yarabashubije ngo first of all mu gihe tuzatwamenye ngo n'aba validators bangahe bakoze aka kazi ese ni Pi zingahe bagomba guhabwa. Ngira ngo urabyumva neza. Cost to their KYC process. Now, this 1 Pi needs to cover several validation steps that were taken by multiple people. So, not just one validator. It's not enough that one validator says, yes, this is correct. It has to be at least several. There's an algorithm that decides based on how much they agree with each other and who agrees and the previous history of its validator. It depends. It will have either few or more validate or more consensus votes essentially necessary. So the steps may. Icyo ugomba kumenya cyo no kuvuga ngo ku rwego rwo kugira ngo amenye ngo Pi mu runaka wabashe guparticipatinga yinjije iz'abantu yabashije kuba successful validation, nuko zizagenda no kureba ngo ese ubundi IE algorithm artificial intelligence yabo yo bazareba uruhare rwayo yagize banamenye ngo ese ninde wemeje amakuru y'ingenzi agahurana neza koko nibyo IE algorithm yabashije kwemeza kugira ngo bamenye ngo buri muntu arahabwa Pi ziwe. Icyo uraza kugisobanukirwa neza ku musozo w'ino video aho uri buze kumenya neza icyo Pi kwa team bisobanura. Include things like verify that this ID is a valid ID of that specific country, or verify that this picture matches the picture on the ID, or verify or if the data was not, if our AI algorithm was not able to extract automatically the data from the ID, then we need to verify that this data actually matches the validator. A human validator will have to basically do that extraction. And we also may have to involve those validators with the potential name appeals that are happening, that pioneers have, so that they can. Ikindi ugomba kubusobanukirwa neza ni ukuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo byose bigerweho ni ukuvuga ngo mu gihe IE algorithm habashemo kubamo nk'ikosa ryo kubitabasha kubona amakuru neza, icyo gihe bizasaba ko haba icyo bita human review aho babandi noneho binjiye muri umwuga wa KYC validation bazajya bahabwa intambwe n'umwanya noneho kuba bakurikirana icyo kibazo. Si byo gusa ko bazareba n'umubare abantu bagiye bakora basha kujurira, bamenye ngo umubare abantu bajuriye barangana gute ku kihe kigero. We can have a human basically review every appeal. Now, we named what is the average amount of work that happens for every one person who KYCs. So we have to let at least several estimate of that number, so that then we can assign a value to how much Pi each one of these steps. So for the time being, all that Pi that is accumulated goes into a pool, and once we have the accurate estimate of the amount of Pi that needs to go into each piece of work. And the format of, first of all, to split the pieces of validation is the design is, I think, probably previously communicated, is to privacy of people, because it's splitting
KYC, one pioneer who wants to go to KYC. The splitting into pieces limited the exposure to a specific validator, the subset of one pioneer's information. For example, the person who is validating image inside the document versus the selfie will only see an image, will not see even the framework or the document's looks. But for people who are seeing the document, all the private information and also the image, so that the different validators are exposed to only subset of one pioneer's information to some extent protect. Icyo ugomba kumenya cyo kubigendanye nino validation yagiye ikorwa mu rwego kugira ngo apina bamwe namwe bahabwe KYC. Icyo ugomba gusobanukirwa cyo kubigendanye na validation reward, ubwo ni za paye abantu babashije kubona muri cya gice cyo gukora KYC bafasha abapioneer, nuko mbere ya open mainnet nkuko Dr. Nicolas yakomeje bigarukaho bakiri gukora icyo nakwita isesenguro ryo kureba buri account na paye igenewe. Ngire ngo nibutsa nuko rewards abantu babonaga zagiye zigabanuka buri uko artificial intelligence yabo ikomeza nayo kugenda yaguka. Ikindi hari abantu bagiye babaza ngo ese ziriya paye tuzazibona mbere ya open mainnet? Yego, kubera ko bavuze ko niba mara kugenzura neza, niba mara kongera kuvugurura neza, aribwo bazongera bakicara noneho bakahuza imibare bakatangira noneho distribution. Ndagira ngo mva kakanu neza, because this work is the same, whether the result of the specific pioneer's KYC shouldn't affect whether the validator's work should be compensated or not. So that's why this is the design of the pool, the fundamental reason. There is some people saying that there is some technical difficulties some countries or pioneers are having, and so I'm just sending a quick message to ask. Necessarily being successfully pass the KYC means that if they don't pass the KYC, they will never have the pie in the first place to pay for the validation work done by the crowd workers. However, the work done by the validators will actually, even on the people who fail the KYC, that is still work done and still worth compensating. So in that case, that's why the pool will be contributed by anyone who successfully passed KYC, being able to have the pie they actually they have, and then being able to pay for the service. And then this pool is distributing to work by all validators. That is accumulated goes into a pool, and once we have the accurate estimate of the amount of pie that needs to go into each piece of work, we will start distributing it out. And the format. Ngira ngo birumvikana neza cyane ko Dr. Nicolas abikomoje avuga ko bavuze ibintu byinshi cyane, harimo ibigendanye n'uburyo cyine mu gihe waba udakoze KYC na paye uzaba ufite n'ubundi nta nubwo ushobora no kuza umwe mu bantu nyine bashobora kuzakira paye muri wallet. Ariko Dr. Nicolas arakano yavuze k'ingenzi cyane, mu gihe bazaba bashoje ino format, uburyo bamaze gusetengamo ibintu, buri account will start to receive their pie. Bo bazatangira gutanga zino paye ubwo bazaba bamaze no gukora imibare ya statistic kuba validators batandukanye. Ngire ngo murabyibuka neza ko paye network agiye bigaragaza ko umupioneer ukorewe KYC hari ibice runaka yishyura, hari bijya kuri core team kuko ikoresha artificial intelligence mu gukora KYC, nayigira izifata mu buryo bwo kugira ngo igabanye circulation. Hakaba n'izindi percentage zihabwa aba pioneers. Ubwo bivuze ngo ino paye igabanywa na paye igabanywamo ibice bibiri, hari igice cya core team n'icyo mu pioneer ari we mu validator. Niyo mpamvu nihamara kuba guhuza imibare buri muntu azahita abona payi ziwe muri wallet. Ngere ngibi twavugaga ku bantu babasha kumva n'ururimi rw'icyongereza baraza kuba bagenda babyumva neza uburyo biba byaragiye bivugwa. Okay, ikindi usabwe ko mu gihe waba wifuza kujya ukurikirana amakuru kuri no channel cyangwa se amakuru agezweho ya payi, wakanda subscribe basigaye mu gihe dushyize ikiganiro ukabasha kujya ugikurikirana. Okay, nisanzwe yari Injiza Online TV, reka
tugaruke ku yandi makuru y'imishinga bitandukanye ya mining yaba na Pi network.